When the fishing port is complete, about 26,000 tons of fish can be traded here in this port. Over 1,000 local fishermen can benefit from this port. Abo biane ona ke jan o le me fe saga fe se onye wo gele jan jole emi tumo neke shi biane onye wo ge jole o biane ni egba wo no shi fe se wo ge jole biane ni bi ba fiti baba o ona ge be na fe le biane agbogo na mo shi be ni wo na le e ba nye wa wo.